Harihi Om. BalamukundAshTakam Shloka number 6. Kalindajantasthitakaliyasya phanagrarange natanapriyantam tatpuchhahastam sharadindu vaktram balam mukundam manasasmarami. Kalindaja antasthita kaliyasya phanagra range natanapriyantam tat puchhahastam Sharad Indu Vaktram Balam Mukundam Manasasmarami. I do dhyanam of that Balamukunda with my manas. Eppadi, how is this Balamukunda? Kalinda is the name of a mountain. Kalinda Ja abdinnaka, that which is born of Kalinda mountain. What is born from Kalinda mountain? Yamuna Nadi. Yamuna Nadi starts from Kalinda mountain. ஸோ கலிந்தஜனாக்கா அங்கே யமுனா நதி அப்படின்னு அர்த்தம். யமுனா நதி அந்தஸ்தித, இன்சைடு யமுனா நதி, இன்சைடு த வாட்டர்ஸ் ஆஃப் யமுனா, காளியஸ்ய. ஸோ வி ஆல் நோ திஸ் எபிசோட், வி ஆல் வாட்ச்ட் ஆன் டிவி. காளியா, that huge serpent that lived inside the waters of Yamuna Nadi and troubled the people, the cows, all the Gokula Vasis were troubled by Kaliya. That episode is being told here. So Kalindaja, inside Yamuna Nadi, Kaliya was there. What did Balamukunda do? On its phana agra range, he made its phana abdinnaka, the hood. On that agra bhagam of that phana, the hood, which means on top of the phana, he made the top of the phana as a stage for himself. Ranga naka, like a theater, like how there is a stage and people do drama and everything. He made the phana of that serpent Kaliya as his stage, and on that rangam stage, what did he like doing? Natana priyantam, he enjoyed dancing. Natana madinar abdine Kalinga nartanam, adha is being told. And அது எப்படி இருந்தது அந்த டான்ஸ்? நெக்ஸ்ட் லைன், தத் புச்ச ஹஸ்தம் அப்படின்னாக்கா, தத்து காளியாஸ் புச்சா அப்படின்னாக்கா டெய்ல். ஹி ஹெல்ட் காளியாஸ் டெய்ல் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட். அப்படிப்பட்டவரை. அது மட்டுமா, அவரோட முகம் எப்படி இருந்தது? ஹவ் வாஸ் ஹிஸ் முகம் அட் தட் டைம்? ஷரத் இந்து வக்திரம். வக்திரம், ஆனனம், முகம், வதனம், ஆல் மீன்ஸ் ஃபேஸ், முகம். ஹவ் வாஸ் ஹிஸ் முகம்? ஷரதிந்து. இட் வாஸ் லைக் த ஷரத்கால சந்திர. அப்படி ஒரு காந்தி ஆன் ஹிஸ், பிரகாஷம் ஆன் ஹிஸ் ஃபேஸ். அப்படிப்பட்ட சச்ச பாலமுகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. I'll tell this in Tamil also, and then we'll see a little bit of this episode from Srimad Bhagavatam. Although we all know this story, அது பாகவதத்துலேருந்து கேட்கணும் அப்படிங்கிறதா அது ஒரு இட்ஸ் அ குட் திங் டு லிசன் அப்படிங்கிறதுனால ஐ தாட் ஐ வில் ஷேர் ஆல்சோ. ஆல்ரைட், தமிழில் இதை ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சி. கலிந்த பர்வதத்திலிருந்து தோன்றிய யமுனா நதியில் இருந்த காளியா என்ற சர்ப்பத்தினுடைய பாம்பு படம் எடுக்கும்பா இல்லையா, அந்த படத்தின் மீது இல்லையா, அந்த பணத்தினுடைய அக்ரபாதன் படம் எடுக்கிறதுங்கிறது தான் பணம்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த பாம்பின் உச்சி இல்லையா, அதன் மீது நடனமாட விரும்புபவரை, தத்புச்சஹஸ்தம், அந்த பாம்பின் வாலை கையில் பிடித்து கொண்டிருப்பவரை, ஷரத்கால சந்திரனை போன்ற பிரகாசமயமான முகத்தை உடையவரை, அப்படிப்பட்ட பாலமுகுந்தனை மனதால் தியானிக்கிறேன். Now we will see the episode from Srimad Bhagavatam. So in Yamuna Nadi, there was a certain place where this Kaliya was haunting that place. அதனுடைய ஜலத்தை, the waters of Yamuna were made poisonous because of this Kaliya. அது பாம்போனோ, அதனால் ஃபுல்லாக விஷம். the whole waters were made poisonous, and even birds that were flying over this Yamuna will fall dead அந்த மாதிரி, because of poisonous vapors. நான் அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன். காலிந்தியாம் காளியஸ்ய ஆசீத் ஹ்ரதஹ கஷ்சித் விஷாக்னினா. காலிந்தியாம் அப்படின்னாக்கா யமுனாயாம் அப்படின்னு அர்த்தம். யமுனா, in the waters of Yamuna, Kaliya was there. Because of the visha agni, the poisonous agni there, uparigaha khagaha patanti, all the birds that were flying over it fell down dead. And then on the banks of Yamuna, all the chara achara, அதாவது ஸ்தாவர ஜங்கம, ஸ்திர ஜங்கம, we say, right,
everything were affected. How were they affected? By the touch of the wind that was charged with this visham coming from Yamuna Nadi. And the kaathu pattale, everything was dying. Even the wind that was coming from that direction, it was carrying all the poisonous. So everybody were affected and everything was dying. So இப்படி இருக்கும்போது நம்ம கிருஷ்ணர் எப்படி குவைட்டாக இருக்க முடியும்? Everybody were getting affected by it. So Krishna, what he does is climbing up a very tall kadamba vriksha on the bank of Yamuna Nadi. He did a cannonball. Jammunu gudichar adula. He dived into the waters of Yamuna. And the description, the jump or the description, what happened when he jumped, அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு, அதை படிக்கிறேன். சர்ப்பஹ்ரதः புருஷசார நிபாத வேக சம்க்ஷோபித உரக விஷோச்ಛ್ವಸಿತ அம்புராஷிः பர்யக்ப்ளுதோ விஷகஷாய விபீஷணோர்மிः धावन् धनुஷதமனந்த பலஸ்ய கிம் தத். Sarpa Hradaha, Hradaha அப்படின்னாக்கா ஒரு water body. What is that water body here? Yamuna Nadi. Kaliya has made it its house, இல்லையா? And how is that water body? Samkshobhita uraga visha uchchvasita amburashi. Amburashi-na கூட water body ன்னு அர்த்தம். How is that amburashi? ஒரு ஜலத்தினுடைய குவியல் அப்படின்னு அர்த்தம். How is it? It has been rendered poisonous because they have discharged their poison, venom அப்படின்னு சொல்றோமே, venom into those water. Now when Krishna made that jump, that water became extremely agitated சொல்லுவோம்ல, because of that plunge and the intensity of the plunge. Because he has to dive deep into the waters. It's not on the surface where Kaliya is. He has to get to the bottom. So when he jumped from that Kadamba Vriksha, because he dives from there, and the distance is given here, a distance of 400 cubits, not cubics, cubits. It's an ancient measurement, but I just looked it up. 400 cubits is about 600 feet. அதனால அப்படி ஒரு jump when he did, and it will create that waves, right? Because of that jump, and the waters will move and அந்த ஒரு dashing இது, so it will overflow on the sides. அந்த மாதிரி ஒரு jump he did. And of course the last line says, இது இன்னும் பெரிய ஆச்சரியம் இல்லையே, because he is Krishna and Ananta Bala. He has infinite balam. And now Kaliya hearing those, and the thunder மாதிரி ஒரு sound of his waters being agitated, and he is under attack. There is a fight between Kaliya and Krishna. Kaliya bites Krishna all over his shariram. பாம்போனோ நன்னா கடிக்கிறது குழந்தைய போட்டு. And Kaliya completely coils Krishna. We know how a snake will wrap our body, right? அப்படியே squeeze it. அந்த மாதிரி Krishna is squeezed. And on seeing Krishna caught in those coils of Kaliya, and there is no visible movement at all his friends and family, the entire Gokulam had come there to the banks of Yamuna Nadi. How did they come to bank of Yamuna Nadi? There were bad omens everywhere, it seems. So they knew something was going to happen to Krishna. அதனால because கிருஷ்ணர் தான் அவளுக்கு எல்லாமே இல்லையா, அப்படி ஒரு figure he was. So everybody started to proceed towards Yamuna Nadi following his footprints. There were tracks of his footprints leading to Yamuna Nadi. And when they got there and noticed that Krishna had no movement, avalala thangave mudiyaliya. Everybody became terrified, nervous, dukkham, and some people fainted. And they have given for how long this happened. It stayed like this for about a muhurta. A muhurta is about 48 minutes. 48 minutes everybody, avaloda condition is explained. How Krishna, when there was no movement, how there were bad omens everywhere, eppadi irundhathu, idella what we saw now happened in the time of a muhurta, which is about 48 minutes. And அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா, he emerged out of the from the coils of Kaliya. ஏன்னா நமக்கு அஜ்ஞானம், குழந்தைன்னு நம்ம பார்ப்போம், அவர் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா அப்படிங்கும் போது இதெல்லாம் அவருக்கு ஜுஜுபி. So he emerged out of the coils of Kaliya, and then Krishna takes Kaliya and makes it அப்படியே அதை ஒரு twirl பண்றது. அதாவது பப்ராம, they have given that word here, that means like wheeling it. அதை ஒரு வீல் மாதிரி சுத்துறது. Okay, he is making it so that he can exhaust
Kaliya's energy completely during that wheeling. And when Kaliya was thus exhausted, at that time Krishna mounted its broad hood. I'll read the third and fourth padam alone of that shloka. Tanmurdha ratna nikara sparsha atitamra padam bujaha akhila kaladi gurur nanartha. அவருடைய பாதாம்புஜத்தால, பாதாம்புஜ means பாதகமலம், with his pada kamalam. How is his pada kamalam? Ati tamra, it is of the tamra varnam, it's extremely red, ati tamra. And where is his pada kamalam? It is doing sparsham of Kaliya. Kaliya melana nikrar அவர். அதனால அவருடைய பாத கமலம் is touching Kaliya's hood. See, even though he is a serpent and giving poisonous and troubling, என்ன ஒரு பாக்கியம் டு ஹாவ் த பாத கமலம் டச் ஹிஸ் ஹெட் இல்லையா? எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது. அதனால அவருடைய பாத கமலம், தட் இஸ் அதிதாம்ர, இஸ் டூயிங் ஸ்பர்ஷம் ஆன் காலியாஸ் ஹுட், ஆன் ஹிஸ் ஷிரஸ், ஆன் த ஹெட் ஆஃப் காலியா. And who is he? He is the Adi Guru for all the kala, for all art forms. He is the Adi Guru, first Guru. And what did he start to do? Began to nanartha, அப்படின்னாக்க டான்ஸ். அவர் நர்த்தனம் ஆடினார். And during the course of his nartanam, Krishna அதை போட்டு ஒரு மிதிச்சு உதச்சு, he kicked and bent down the head, the hood of Kaliya. And Kaliya now did Sharanagati. இதுக்கு மேல முடியாது இல்லையா அவர், ஏன்னா பிகாஸ் he was crushing it with his பாதம். அப்படி ஒரு திமின்னு ஆடினா என்ன அர்த்தம்? So Kaliya was completely subdued and he did Sharanagati to Krishna. And all the Nagapatnis, ஏன்னா இந்த Kaliya's Patni will be there. The Nagapatni started to plead. Ava stotram manna Krishna mela to show karuna on them. And Kaliya also does stotram and ask for karuna on him. And then Krishna says, Na atra stheyam tvaya sarpa samudram yahi machiram go dribhir bhujyatam nadi. So ingend kalambani, leave from here, from Yamuna, and go far into the Samudra, so that this Yamuna Nadi can be used by cows and people who live around it. And Krishna himself says, Ya etat samsmaren martyaha tubhyam madanushasanam kirtayan ubhayoho sandhyoho na yushmad bhayamapnuyat. Yaha martyaha, a bhakta who remembers this episode, the agnya given by me to you, and does parayanam of this in the morning and in the evening, they will not have sarpa bhayam. Bhayam from snakes will not be there. அப்படின்னு சொல்லி few more Phalashruti is given, but we will just see this one. Now I will repeat that shloka from BalamukundAshTakam. Kalindajantasthitakaliyasya phanagrarange natana priyantam tatpuchhastam sharadindu vaktram balam mukundam manasa smarami. Ram Ram Ram.